Welcome back. I'm Richard Hasnote, and I'm your host for the Wisdom Inspired Life podcast and this Wisdom Inspired Life YouTube channel. Welcome back. Well, today is another in my series of Words of Wisdom series, where I share wisdom from books and video and other sorts of sources that have been most helpful to me in my efforts to live a wisdom-inspired life. And today I'm sharing wisdom from Sogyal Rinpoche, a great Tibetan master. Rinpoche is the level right below the Dalai Lama in Tibetan Buddhism. And Sogyal Rinpoche was a very important teacher in my life. I've got earlier episodes that talk about that, including one that's a specific episode focused on the impact that he had in my life. He has his teachings are very clear, very oriented for the Western audience that he is so good at. And today I want to share wisdom about overcoming fear and anxiety. And this is a video presentation that he did. That's one of his better teachings, especially on a topic if you're going to overcome fear and anxiety so that you can indeed then start living a wisdom-inspired life. So with that said, let's look at the video. Buddha said, all fear and anxiety come from a mind that's untamed. Todo miedo y ansiedad vienen de una mente que no ha sido domada. And he further said, Y además dijo, there's nothing to fear no hay nada que temer except your untamed mind. a excepción de tu mente no domada. You see? Whenever we have anxiety about things or worry, Cada you vez know, que tienes ansiedad sobre it may be cosas, about things, preocupaciones, but they primarily manifest pero estas cosas se because our manifiestan mind is sobre todo porque tu mente untamed, no está domada, not in a good state. no está en un buen estado. So if you transform, Así que si tú instead of trying to solve the cause of your worry, en vez de intentar solucionar la causa and de tu anxiety, preocupación y tu ansiedad, which you might not be able to do que quizá no because seas there are capaz de a lot of hacer things, por todas las cosas but que hay, instead, pero en vez de ello, if you knew how to transform the si mind, sabes cómo transformar tu mente, then what happens? ¿qué sucede? That the anxiety and fear is transformed. La ansiedad y el miedo es transformado. And thereby even once your fear and anxiety is transformed, Y una vez que tu miedo y ansiedad han sido then you transformados, can tackle ahí puedes afrontar problems, los problemas, difficulties, las dificultades, with more composure, con más compostura, with more wisdom, con más sabiduría, more insight. con más comprensión. His own Dalai Lama often quotes Su Santidad Dalai Lama that a this menudo is his, cita, that this is the kind of a maxim he goes by. es como una máxima que siempre le acompaña. It was said by a great master. He said, if you can do something to solve a problem, Y si tú puedes hacer algo para solucionar un problema, then there is no need to worry about it. entonces no hay necesidad de preocuparte. But if you cannot do anything to solve a Pero problem, si no puedes hacer nada para solucionar un problema, it doesn't help to worry about it either. tampoco ayuda a que te preocupes. In both cases, En ambos casos, worry is extra, la preocupación es extra. unnecessary worry. Es una preocupación innecesaria. In Tibetan, we call it, the worry is semne, mind En sickness. tibetano se le llama la preocupación semne, Instead of una worry, enfermedad de la mente. En vez de preocuparte, Instead of worry, is really if you try to do en what vez you de eso, can. intentas hacer. If you can do something to solve Si a puedes problem, hacer algo para then solucionar, hazlo. whereas we cannot do Pero si something, no puedes hacer, then it doesn't have to worry about that. no ayuda a que te But to be preocupes. able to do that, Pero para poder hacer esto, if you're able to transform your si mind, eres capaz de transformar tu mente, then as you have less fear and como anxiety, tendrás menos miedo y ansiedad, because if you're too nervous, too anxious porque about si it, estás muy nervioso y then you ansioso, won't be able to do anything. no serás capaz de hacer nada. Anything kind of, you're always worried. Siempre estás preocupado. Once you're able to transform your Una mind, vez que eres capaz de transformar then you tu can mente, tackle, ahí puedes do afrontar whatever necessary to do. todo lo que pasa. Is that clear? ¿Está claro?
In fact, the poet John Milton said in his Paradise Lost, Y de hecho el poeta Milton dijo en su paraíso, en la obra El Paraíso Perdido, says that mind is la mente es its own place su propio lugar and in itself y en sí misma can make a heaven of hell puede hacer un cielo del infierno and hell of heaven. y un infierno del cielo. Shakespeare said also, Y Shakespeare dijo también, said, there is nothing either good or bad, but thinking makes it so. dijo, no hay nada ni bueno ni malo. Es el hecho de pensar lo que lo convierte en ello. How you interpret it? Es como tú Main thing is interpretas. about a perception, Lo principal trata transforming sobre la a perception. transformar nuestra percepción. Perception. La percepción. You understand? ¿Entendéis? The great master Padmasambhava, El gran maestro Palma or Sambhava, Guru Rinpoche, o Guru Rinpoche, precious master, Tibetans calls him affectionately, el preciado maestro lo llaman así los tibetanos, who brought the teaching of Buddha to Tibet, que trajo las enseñanzas de Buda al Tíbet and who is the author of the Tibetan Book of the Dead, y es el autor del libro tibetano de los muertos, and the los muertos, teaching on the Pardos, y de las enseñanzas de los bardos, which are teaching on life and death, que son enseñanzas sobre la vida y la muerte, the Tibetan Book of Living Dying, y el libro tibetano de la vida y in de the la line of muerte. Padmasambhava's teachings. Mi libro trata sobre las enseñanzas de Palma Sambhava. He said the main thing for this life, Y él dijo, lo principal que has de hacer we have en to esta do in this vida life, to keep it very simple. es muy simple. Main thing in this life Lo principal is to work with the mind, es trabajar con tu mente, to purify our perception, purificar tu percepción realize the essence of y mind. realizar la esencia Nature, de la mind, mente, la and naturaleza de compassion. la mente, la compasión de la mente. Because as Dalai Lama, I think once quoted in Zurich, Porque como dijo una vez in el year Dalai Lama 2005, en Zúrich, en el he was 2005, quoting the founder of the cognitive therapy, citaba al fundador de la terapia cognitiva, who said that, you see, when you, for example, like have anger, como por ejemplo cuando estás or enfadado one strong negative o emotion or emociones muy emotion, fuertes negativas, often that really stains 90% of your perception. a menudo esto mancha Is el 90% de tu by percepción, anger. que está manchada por esta Only percepción de la ira. 10% you see Y reality. solo ves la realidad con un 10%. Basically, 90% projection Lo que quiere decir es que básicamente un 90% son tus proyecciones and 10% reality. y solo ves la realidad en un 10%. you understand? ¿Entiendes? So, seeing is not believing. Así que ver no es creer. What you're seeing Lo que tú ves is only your projection. es solo tus proyecciones. That's why we need to purify Por mind. eso tenemos que purificar la mente. In highest Buddhist philosophy, Y en las on the filosofía budista practice, más elevada y las prácticas is the principle what is called shunyata, está el principio de lo que se llama shunyata, great emptiness. la gran vacuidad. The emptiness is not nothingness, La vacuidad no es la nada, but rather what does emptiness mean? sino que ¿qué quiere decir vacuidad? Empty of concepts, Es vacío de conceptos, empty the projection, vacío de proyecciones, so that you begin to see things more, y empiezas a ver las cosas you may see more reality. más la realidad, You understand? ¿entendéis? So through practice of meditation, Así que a través de la práctica nature de la mind, meditación, de la naturaleza mind de la is more mente, purified of its la projection. mente es más purificada de sus You begin to proyecciones. see things Y clearly. empiezas a ver las cosas con And más as you see more claridad. clearly, Y al ver con más claridad, there's less afflicting hay emotions. menos emociones Because sometimes conflictivas. emotions are very entangled. Porque a veces hay We are tantos so much enredos caught up in emocionales emotions, y estás tan and it atascado en tus emociones makes us very much suffer. y nos hace sufrir tanto. Once you become more clear, Pero cuando te vuelves más once you clara, become more controlled, más more controlada understand our y emotions, comprendes más emotions las can emociones, still arise, aún pueden surgir las but we emociones, no longer sway by them. pero ya no eres arrastrado por ellas. We no longer are subject to that. Ya no eres sujeto a ellas, Rather, we can understand emotions sino que puedes empezar a entenderlas with more compassion con más compasión and transform it y transformarlas and realize it, y realizar it's workable. que todo es It's trabajable, not impossible. que todo es posible. Mind is very workable, La mente es muy maleable really. And then mind can be very pliable. y puede ser muy maleable.
If you haces know, trabajar, if you train, si te if entrenas you en work, ello, mind can be very la pliable. mente puede ser muy maleable. Pliable means Maleable quiere it's like decir it's really flexible, que es realmente flexible, not hard, no está dura, not rigid, no está but rígida, pliable, sino maleable, like a dough. como un... Dough, you know, like if you make, with the flour, a dough, Ah, la masa, una masa. la, Lo que es una you can masa, do, mind becomes very la pliable, mente se vuelve muy maleable. pliable. But all this key Pero toda esta lies in la clave yace, understanding the essence of mind, la clave de esto yace en coming to actually to arrive at the more the ground of mind. entender la esencia de la mente, I mean, llegar a la you might base de say, la mente. how can we just arrive like that? Pero puedes decir, ¿cómo llegar By ahí? coming to the ground of mind. Al llegar a la base de la mente. A way of, you can say, either you can say arriving at the ground of mind, O puedes decir llegar a la base de la mente or more transcending the mind, o trascender la mente. like going through the O clouds como atravesar las and then nubes, going beyond the clouds ir más and allá de discovering las sky, nubes, ir hasta el cielo. You can say either grounding in a Es decir, setting in a natural great peace, más asentarse or en la transcending the calma mind, you natural see? o trascender la mente. When you transcend the mind, Cuando trasciendes la mente, go beyond the thoughts, más emotions, allá de pensamientos y emociones, then you become like a really, te vuelves, you find the ground. encuentras la base, You find the ground, encuentras la base. and in that, when you find the Y ground, cuando encuentras la base, then you begin to realize, you see, empiezas a darte cuenta, very much a sense of being. un sentimiento de You ser. discover, you Descubres, connect with your fundamental being, conectas con tu ser fundamental, and you really connect with yourself conectas de verdad in a contigo deep way, mismo, la forma más beyond the profunda, ego self, más allá del ego, your del yo true egóico, self. sino con tu And there you verdadero ser. discover tremendous Y goodness, ahí descubres una increíble bondad, goodness. bondad, There's tremendous love, un increíble amor, there's tremendous hay una compassion, increíble compasión, there's infinite hay wisdom, una infinita infinite sabiduría compassion, y compasión. which is the nature. Y eso es la naturaleza. Like, for example, Por when the ejemplo, sky is free of clouds, cuando el cielo está libre de nubes, then you reveal the sky-like nature of your se mind. revela la naturaleza como el cielo de tu mente. And then from there, the great sun of our true nature shines El forth. gran sol de tu naturaleza Or can say of a Buddha nature shines o forth. de tu naturaleza de Buda. That the brilla. sun has what? Y el Tremendous sol light. tiene increíble luz, Light is the wisdom. que es la sabiduría, And the warmth y la calidez is the love and es compassion. el amor y la compasión. Do you understand? ¿Entendéis? Very much like that. Very much within ourselves. Está esto en nosotros mismos. Also, this French philosopher Pascal once said, Y este filósofo francés Pascal dijo una vez, he said, all of men's difficulties. dijo, todas las dificultades del hombre, I mean, those days people said always men's en difficulties. esa época Men. se hablaba del Everything is hombre, man, mankind. el hombre, el ser humano, el hombre, But now, of course, it's pero more, hoy, mankind is not so, cuando se habla del politically not hombre, correct. solo no es muy políticamente correcto, It's humanity. se habla más de la humanidad. So all of men, that means also women's difficulties. Todas las dificultades del hombre, quiere decir también mujer. This I think is very profound. Esto es muy All of profundo. men, that means Todas also las women's difficulties, dificultades del hombre o de la mujer are caused by son causadas por his or her inability la incapacidad de él o ella to sit quietly de sentarse en in silencio a room en una habitación by himself. consigo mismo. We don't know No sabemos how to just simply be. cómo simplemente ser. In fact, I found that very Y de hecho he encontrado profound, que esto es bastante profundo, because trouble is porque el problema es because the inability to sit quietly, nuestra incapacidad para sentarnos in a room en by silencio, himself. solos en una habitación. We don't know how to be with ourselves. No sabemos estar con nosotros mismos. We are not in touch with No ourselves. estamos en contacto con nosotros mismos. We don't know how to be. No sabes cómo ser. Hence, we've lost the contentment Y hemos perdido el contento and the peace. y la paz. If you really know, if you really are able to
sit quietly in the room by yourself and really, especially connect with your true nature. Y si Keep the realmente company. eres capaz de It's the sentarte most solo wonderful. en una It's like habitación when you really rest in y meditation, conectar contigo y si puedes which is, descansar what en is meditación. meditation? ¿Qué es la Is a meditación? process of coming to know one's Es mind. un proceso para llegar a conocer. So through meditation, Así que a través de la what it meditación, reveals us lo que nos revela is the ground of your true nature, es la base de tu verdadera skarak naturaleza. nature mind. La naturaleza como el When you pie de come tu into vida. touch with that, Y cuando conectas con esto, there's an incredible hay release, se la libera algo increíble. incredible Hay spaciousness, una increíble espaciosidad and freedom. y libertad. You connect with yourself. I Conectas think contigo. greatest discovery. La mayor descubrimiento. Dalai Lama said we traveled millions of miles to travel to the stars, El Dalai Lama dice, habéis but we viajado millones de not kilómetros traveled hacia here. el No? cielo, This. pero no habéis viajado aquí. When you really are able to discover that Cuando eres capaz de descubrir and esto be in the company of your true nature, y estar en compañía de tu verdadera where you naturaleza, connect with yourself, donde conectas contigo and then you also connect with y others, conectas con los demás one becomes friend with yourself, y te vuelves amigo de ti all the mismo. negativity is diffused. Toda la negatividad es eliminada. It's like the greatest disarmament, Es el mayor inner desarme disarmament. interior. And also charity truly beginning Y at la home. verdadera caridad comienza en casa. When you become that, Cuando te then vuelves from así, out of that, you contact with your fundamental goodness, desde ahí conectas con tu bondad then fundamental, kindness, con la bondad, good heart, con la amabilidad, el buen corazón, kindness, la compassion, compasión, love, el amor, wisdom la sabiduría. emanate. De ahí emana. And then really, Y realmente that's the source of happiness. es la fuente de That's the la way to be felicidad. happy. I think you'll agree that there's a lot of wisdom in that video, a lot of practical information that can really help us overcome fear and anxiety. And as always, if you'd like to learn more about what Wisdom Inspired Life is all about, you can go to the website mywisdominspiredlife.com. There you can listen to the podcast, hundreds of episodes, new ones released every Saturday and Sunday. You can also listen to the podcast in all the usual places, Apple, Spotify, Google Play, and all the other sorts of places. Well, as you know, with this Wisdom Inspired Life YouTube channel, I'm on a journey. And I really appreciate you being part of that journey today. And I look forward to continuing this journey with you.